നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും തുർക്കിയിലെ യാത്രാവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ സുജിത് ആൻഡ് പ്രിയ, കൂടെ ബിജോ ചേട്ടനും റെയ് ചേച്ചിയുമുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഫേസസിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് കാണുന്നത്. എഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഒരു പോർട്ട് സിറ്റിയാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുർക്കിയിലെ സെൻട്രൽ ഏജിയൻ റീജിയനിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സെൽക്കുക്കിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ സിറ്റിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റർ കൂടിയായിരുന്നു ഈ സിറ്റി. ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങളും കയ്യേറലുകളും എല്ലാം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റും എടുത്തു തന്നു. അവിടെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ കയറി ചെന്നാലോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഫേസസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തെ എഫേസസ്, ഏതൊക്കെ സെഞ്ചുറികളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു എന്നെല്ലാം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And the third one is over here. We are right now over here. We're going to continue all this way, and here our driver will be waiting for us. So later, after Ephesus, we will go to the temple of Artemis, one of the 7 wonders of the ancient world and the biggest temple dedicated in the name of Artemis. When we are by the temple, we're going to see here the mosque of Isabe. We're going to see here the basilica of St. John the Evangelist, and we're going to see on the top the castle of the Seljuks. 4 different timelines, 3 different religions. When we are there, I will give you more information there as well. But the thing is, one of the most important things in Ephesus was Artemis, the goddess of fertility, animals, hunt and birds. And in these Greek-Roman cities, they were believing that all these cities were protected by a god or a goddess. And this city is believed that it was protected by Artemis. So, this wide area that you can see, that was the sea in the time. So the sea took away, and after the sea took away, they moved the city closer to the seaside. I'm always saying, no money, no honey. And for that reason, to get closer to the seaside, they come to the third Ephesus. The sea was on this side, and with the canals, they took all the ships here, and this was here a protected area from the bandits as well, because the city is built between 2 mountains, Mount Panayır over here behind us, and on the other side we will see the theater, and here on the other side here, Mount Bülbül. So the city is built between 2 mountains. This area became later a swamp. So the only vulnerable side of the city was from here. And by the entrance, I showed you the location of the gymnasium. Gymnasiums are schools in the time. In these gymnasiums, the basic lessons that they were giving was music and sport, plus the other object why the gymnasium was built for. This is a military gymnasium. So when the city was under attack, the first that the enemy would see would be the soldiers to protect the city, because this part of the city is the Acropolis. When I say Acropolis, everybody's thinking about Athens. But that's the Acropolis of Athens. In every Greek-Roman city, they had an Acropolis. Acro means up, polis means city, the upper city, where all the important buildings were located, where the rich and important people were spending their time. The rest of the citizens, they were following this way, and from here they continued further to the city. This part, only the rich and important were allowed. So, everything that we're gonna see here through the trip, it's only 20-25%. The city was surrounded by the city walls, the black lines that you can see. But everything that we're gonna see doesn't mean that's Ephesus. Here, all this area is also Ephesus. Because the normal citizens, they were living outside the city gates. Gardeners, farmers, regular citizens outside the city as well. We have here a few gymnasiums. One is the military gymnasium. The other one is here the theater gymnasium. So music, sport, and theatrical lessons. So when they graduated, directly they went to the theater. We have here a sailing gymnasium, and we are believing that we have here a gladiator gymnasium, and here as well. We will not be able to see the stadium, but when we are exiting with our van, over there we're gonna see the remains of the stadium as well. The central point of the city is over here by the library. The early city planner was Hippodamus, and the city planning, he made it first in Priene. That's 25 kilometers from Kuşadası, the northern side. And in that city, when he built that city, he
made nowadays grid system that the streets are crossing each other 90%, canalization system, water system, sewer system. The system that we are using nowadays was invented by him. And the second city that he made was Ephesus. And there had to be one central point. And from that central point, the city was spreading. Nowadays, it's everywhere the same as well. When you go to central London, you pay £2,000, for example, for rent. When you go outside, 1,500. Without 1,000. So the center of the city was here. How closer to the center you are, how more expensive everything was. We have three main streets. The street of the Kurats, the Marble Street, and the Arcadian Street. We will see all of these streets as well. Behind us, the ruins behind us there, that's the Roman baths. By the entrances of the cities, they had always baths as well for the protection. Like I told you before, the city, malaria was spreading through the city because of that swamp area. So, protect the city from അന്നത്തെ കാലത്തെ എഫേസസിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈനും ഇന്നത്തെ അജണ്ടയുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. first, and then they entered the city. In the baths, they had three parts: frigidarium, caldarium, and tepidarium. The English word fridge is coming from the frigidarium, where they had cold. കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ റോമൻ ബാത്തുകളും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. തണുത്ത വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം, വാം വാട്ടർ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബാത്തുകളാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ റോമൻ ബാത്ത്സ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കുമായിരുന്നു. ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ. For protection for the city as well, and also a place where they were using it for socializing. People came to the baths and they socialized there. Every 2-3 days, everybody was taking a bath. Sometimes they say, yeah, in the old days they didn't take a bath once in a month. No, every 2-3 days they took a bath. And the baths for men and women were separately. They were not using the same places. Sometimes when they didn't have too much rooms, one day for men, one day for ladies, or they were splitting the hours. But if they had several rooms, then ladies' side, gentlemen's side was like that. But they never use it all together. Any questions? Agoras are the marketplaces. In the cities we had several agoras. This is the state agora. Don't forget, like I told you before, only rich and important were allowed to come over here. The main agora is downtown nearby the library. The commercial agora, the market. Like nowadays malls. On the sides there were shops surrounding the area. And in the middle there were empty places like now how we are gathering around. People came here and they made some conversations. The building in front of us is the Bulletarium. And the Bulletarium is like the Senate building of nowadays. In these 250,000 citizens in Ephesus, there were 120 members of the old council. And these members of the old council, they gathered there, and all the important decisions about war, economy, what was going through life, these important decisions were made there. So, like always, there are people against the administration, so they collected people. And here we are coming to the function of the agora. Because the function of the agora here, okay, it was for shopping, but the basic reason was to cover the streets. All the important decisions that they made there, they didn't want that the other people hear them out. So in a market, imagine that there was a lot of noise. 3 for 1 euro. ഇതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ മാർക്കറ്റ്. അഗോറ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട്. ആ മുൻപിൽ കാണുന്നതാണ് ബുള്ളറ്റേറിയം. അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഏകദേശം 1500ഓളം ആളുകളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടെ അതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം 26ഓളം രീതിയിലുള്ള മാർബിളുകളും കിട്ടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. That's the basic reason that we have an agora. Shopping was the second purpose. The first purpose was to camouflage its features. So in every Greek-Roman city, when we go by the entrance, we have a military gymnasium for the soldiers to protect the city. We have a Roman baths, and the Roman bath is to protect the city from diseases. While we have a Senate building, a planetarium. There nearby, we have always an agora. The Bulletarium is also called Aspodeo. ഗ്രീക്ക് റോമൻ സിറ്റികളുടെ എല്ലാം എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഒരു മിലിറ്ററി ജിംനാസിയം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ റോമൻ ബാത്ത്, പിന്നെ ബുൾട്ടേറിയം, അഗോറാസ്, ലൈബ്രറീസ്,
തിയേറ്റേഴ്സ്, ഇത് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ സിറ്റി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ പില്ലേഴ്സ് എല്ലാം മാർബിളും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർബിള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണത്ര. പിന്നീട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരുപാട് കേടുപാടുകളും അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർബിള് നമുക്ക് തണുപ്പും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ മാർബിളിന് സാധിക്കും. മാർബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മിനുസമുള്ളതായതുകൊണ്ട് തെന്നി വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. I told you the biggest income was the harbor, taxes, shopping that they made. The second biggest income was the temple of Artemis, because the Artemis of Ephesus is something else. It was more like a cult, and a lot of people came to visit the temple of Artemis. In the pagan culture, when they were going to the temples, they were buying statues of gods and goddesses. Or even they believe in Artemis or not, doesn't matter, they respect always Artemis. ഇവിടുത്തെ അധികം ആളുകളും ആർക്കമിസിലായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാച്യൂസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളവിടെ ദക്ഷിണയായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ആ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നോ അത് സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ ചിലരെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നുമുണ്ട്. When Christianity was spreading here, when St. John and St. Paul came here, they said, okay, we got new religion, Christianity, and there is only one God, and there are no statues. And when they said that, they arrested them. And the dungeon on the way when we came that I showed you is the dungeon where St. John and St. Paul stood. After 2 years, St. Paul went to Patmos, and over there, the part of the Bible about the apocalypse, he wrote it there. ആർട്ടമിസ് ഓഫ് എഫേസസിനെ ഒരു ജീവനുള്ള സ്റ്റാച്ചു ആയിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. These are pieces from the agora, and here we have original terracotta pipelines. A bit further there we will see directly a pipeline that they were using in the day. Here is a galleria. On the top of the galleria, that was the place where the temple of Domitian was. Domitian was an important emperor, but one of the most hated emperors because he started the imperial cult. And the imperial cult is the religion and the administration taken control by one person in the hand. And he declares himself as a god. The temple was on the highest spot of Ephesus. So, not much later after that, from Rome they sent an assassin and they murdered Domitian. And after he murdered, they destroyed the temple and they made here a small shopping area as well. And his name was erased from history and was not allowed to mention about his name. On the left side there, you can see the original pipelines.
അന്നത്തെ കാലത്തെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഈ മുൻപിൽ കാണുന്നതാണെങ്കിലോ അന്നത്തെ കാലത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 4 ഫൗണ്ടനോട് കൂടിയ ഒരു വാട്ടർ പാലസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ, കുറച്ചല്ല. അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എൻട്രൻസിൻ്റെ തൂണുകൾ തന്നെ വളരെ വലുതാണ്. Surrounded with 4 fountains. Wow, that is here. It's a restoration. It's not a good example, but at least you can see how it is looking. Here, like I told you, on the top we had the temple of Domitian, and here these are just the entrance pillars. A bit further, where you can entrance see the south there, we have there the statue of Nike. And Nike was the goddess of victory and speed. So the shoe brand Nike is also coming from the goddess. And on the other side, the ruins that we have is the monument of Memnius, the grandson of dictator Sulla. And they built that monument in his name. It is one of the worst restorations inside Ephesus, because the architect that made the restoration was a big fan of Austrian archaeologues. BC 6000 കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനുള്ള തെളിവുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത്ര. ഇത് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് 10th സെഞ്ച്വറിയിലാണ്. പിന്നെ ഇത് 2015 യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്തും ഇത്രമാത്രം വലിയ പില്ലേഴ്സും സ്ട്രക്ചറും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം സമ്മതിക്കണം. ഈ സിറ്റി ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ ഈ 2 കുന്നുകൾക്കും ഇടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. നോക്കിക്കേ, അവരതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കയ്യാല പോലെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിറയെ മാർബിളും കൊണ്ടാണുള്ളത്. ചിലരൊക്കെ അവിടെ വീണും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഗൈഡുകളും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് പോകുന്നത്. ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ 2 സൈഡിലും മാർക്കറ്റുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഷോപ്പും എല്ലാം ആയിരുന്നു. And here is a very good example that you can see why Ephesus is so good preserved. Look at the right side and left side. Everything was here under the ground. That's the reason that Ephesus came till nowadays with protect. If you look to the walls there, the parts that are coming out are original. The other ones are restored with the specialist that the soil doesn't collapse and close the way. Here on this street there were a lot of markets, shops, restaurants. Let's say the rent of that shop is like $1, $1.50, $2, $3, $4, $5. How closer you get to the central point, the library that you can see, how more expensive everything was. And if you look back, you can see there the fort of Hercules. Hercules was a demigod, and one of his duties was to kill the Nemea lion, and you can see that he's holding the head of the lion there as well. The statue of Nike that we saw there, it is believed that the statue of Nike was there on the top. For that reason, I always say, everything you see doesn't mean that it is the original place. To the guides, to the archaeologists that we can explain it, they put it on places that we can explain about that. There we got a statue of Alexandros, a doctor, an Egyptian doctor that found some solutions for malaria. When you made an invention, you made something good that the city was benefiting, they gave you a statue. And most of the hats are gone because they made the hats. ഹെർക്കുലീസിൻ്റെയും നൈക്കിയുടെയും അലക്സാൻഡ്രോസിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റാച്ചുകളായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. പണ്ടത്തെ സെയിം സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, അത് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സൈഡിൽ 12 മീറ്ററോളം വലിയ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാക്കി പോകുന്നത് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു. And the Emperor Trajan was one of the most important emperors, because in the time of Trajan, the Romans get the biggest area of ground. From the North Sea to the Red Sea, all that was controlled by him. And so in his name, a lot of places in Europe, they have fountain, trail, something dedicated in his name. The fountain was here actually 12 meters high. If you look to the columns, the pillar has meter cement. In these places where cement was, they had their pillars. And the first 4 were statues of royals and emperors. By the second statue, gods and goddesses.
On the right and left side over there, they had statues of the Ephesus. The Ephesus were water fairies that they were always laying on their sides. They were believing that these Ephesus were blessing the waters. The waters in the time of the Romans were not used to drink water. That was just decoration that they were using, and they were using the waters to wash the streets, and that water was continuing till the latrines, to the public toilets. A bit further. അന്നത്തെ കാലത്തും എന്തു വലിയ സിറ്റിയും എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അവിടെ ടെറസ് ഹൗസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം തണുപ്പായിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയ ടെറസ് ഹൗസുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എക്സ്കവേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ കുളിക്കാനും ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ വേരിയസ് ബാത്ത്സും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളം, വാം വാട്ടർ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹാഡ്രിയൻസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറാറ്റി സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെർക്കുലീസിനെയും ലൈബ്രറി ഓഫ് സെൽഷ്യസിനെയും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു. 1956 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത് എക്സ്കവേഷൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത് 1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മീകരിച്ചു. പിന്നീട് അത് 2012-2014 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. ഇതിലാണെങ്കിൽ 4 കോളംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കോളമാണെങ്കിൽ മുൻപോട്ടേക്ക് ഇത്തിരി നീങ്ങിയിട്ടുകൂടെയാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിലും സ്കൾപ്ചറൽ ഡെക്കറേഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ആ സ്ട്രീറ്റ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ടെമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊത്തുപണികളുമുണ്ട്. ആ കൊത്തുപണികളിലാണെങ്കിൽ ഗോഡസ് ഓഫ് വിക്ടറി, പിന്നെ ആമസോൺ വാരിയേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ രൂപമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ വാതിലുകളെല്ലാം എന്ത് വലുതായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒരു ആനയ്ക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ. അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സും പബ്ലിക് ബാത്തും ഒക്കെയായിരുന്നു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇപ്പോഴും എക്സ്കവേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ടോയ്ലറ്റ്സിന് മറകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേറെ വേറെ സമയങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലുമായിരുന്നു പബ്ലിക് ബാത്തുകളും പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളും എല്ലാം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം മാർബിൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച വലിയ വലിയ ജന്മികളെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടിലെ അടിമകളെ ആദ്യം വന്ന് അവിടെ ഇരുത്തുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അവർ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പത്തേനും കുറച്ച് ചൂടാകുമല്ലോ മാർബിളെല്ലാം. And they were doing their toilets. As you can see, there is nothing between them. They were comfortably doing their toilets near each other. That was not a symbol of shame for them. They were very relaxed about that. And the waters that we saw by the Triumph fountain, that water was continuing and they came through here. They were recycling using the water from the fountain. That water came through the canal and took the sewers out as well. This is not original. There you can see the original marble. And already I told you in the beginning as well, marble is cold. So because of cold marble, rich and important people, they were sending their slaves here, they warmed it up and then they came sit to others. Here you can see also the ventilation here and there as well. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മാർബിൾസ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ട് വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെന്റിലേഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലഷർ ഹൗസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ മുൻപിൽ കാണുന്നതാണ് ലൈബ്രറി ഓഫ് സെൽഷ്യസ്. അന്നത്തെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന സെൽഷ്യസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും കൂടെ കാശിട്ടിട്ടാണ് ഈ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് 3 ഡോറുകളാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ട്. ആ ഫിഗേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്ഡം, ഇൻ്റലിജൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് വെർച്യു, അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഗവർണറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ലൈബ്രറിയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ ഫ്ലോർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം ആണെങ്കിലും മാർബിൾ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തീ കൊണ്ടും ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാമാണ് ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവിടെയുള്ളത് അഗോറയാണ്, അന്നത്തെ കാലത്തെ മാർക്കറ്റ്. അതിൻ്റെ സൗത്ത് ഗേറ്റിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത്. അതാണെങ്കിൽ വിശാലമായ മാർക്കറ്റാണ്. അതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സൊക്കെ തന്നെ എന്തു വലുതാണെന്നറിയോ. 1977-കളിലാണ് ഇത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇത് സാധാരണ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെക്കാട്ടിലും ഏകദേശം 3 മീറ്റർ താഴെയാണുള്ളത്. അതെ. When we are walking, you can see and feel it. The middle side is higher than the corners when the rainwaters can collect on the sides. And a bit further, we're going to see the original sewer system as well. From the latrines with the waters of the fountain, with the depth, the water was flowing through here and exiting the city. On the left hand side, you can see a lot of cracks over there by the wall. In the Greco-Roman architecture, to make it stronger to each other, they were using iron pikes to hold the block stones. But later, when the city was abandoned, people knew the architecture and they knew that there were iron pikes there. So they cracked it open, they took the pieces out and they recycled, built it as well. By the way, here we can see here beneath the sewer. ഈ മാർബിൾ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ നടുഭാഗം ഇച്ചിരി ഉയർന്നും 2 ഭാഗങ്ങളും ഇച്ചിരി താഴ്ന്നുമാണുള്ളത്. അന്നത്തെ കാലത്തും അന്ന് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എല്ലാം അവർ നല്ല പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നെ ആ സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം അയൺ പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയപ്പം ആ അയൺ പൈപ്പുകൾ എല്ലാവരും തുറന്നെടുത്തതാണ് അവിടെ കാണുന്ന ആ ക്രാക്സ്. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ അഗോറയുടെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ അഗോറയിൽ ഏകദേശം 100 കണക്കിന് റൂമുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണെങ്കിലോ നല്ല നിരന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ തിയേറ്റർ. ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് റോമൻ ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള തിയേറ്ററാണ്. Hear the echo. Still, the acoustic of the theater is in a good condition. In the day, when it was all covered and with the stage building upper there as well, it was here insanely good echo. So that means without any microphone or thing, they are still doing concerts here. One of the most important things here is Pavarotti made his last concert alive here. In that time, it was not allowed to do. മൈക്കുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കാം. ഇതെല്ലാം മാർബിളിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ. എന്ത് തണുപ്പാണെന്നറിയോ അതിലെ പോകുമ്പോൾ. ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ജിംനാസ്ട്രിയം ആയിരുന്നു. അതും വളരെ വിശാലമായത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതാണ് 2015 യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട 3 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇഫീസസിലെ കാഴ്ചകൾ. പിന്നെ ദാ അവിടെ കുറേ പേര് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വേഷങ്ങളെല്ലാം കെട്ടി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ആംബുലൻസും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് സുവനീർ ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം സുജിത് ആൻഡ് പ്രിയ.